ជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបឲ្យផ្សំមេឃព្រីងបាទណា Hello everyone, today I'm going to show you how to air layer Java Plum branch. Okay, so let's get started. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទណាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំយើងត្រូវការកន្ត្រៃកាត់មេឃបាទយើងត្រូវការតកាប់ត្រូវការកំបិតកាត់បាទណាហើយនឹងមួយទៀតម្សៅដើម្បីឲ្យជួយដុសឬសលឿនបាទបើសិនជាមិនមានទេក៏មិនអីដែរ What you will need a clipper, a pair of pliers, a knife. Okay, you can use a box cutter if you want to, and also the rooting powder. Don't forget a clear plastic container. This is a food container. ហើយនឹងយើងយកកែវដាក់ម្ហូបហើយបើសិនជាគ្មានកែវដាក់ម្ហូបទេយើងរកដបទឹកក៏បានឬក៏ថូផ្កាក៏បានដែរបាទណាមួយទៀតយើងត្រូវការដីថាផ្សំហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទដីផ្សំនេះបើនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបាទណាយើងយកសកៃដូងនោះយើងមិនច្រាំឲ្យម៉ត់លាយដីបន្តិចបានហើយដើម្បីសកៃដូងវាអាចដូចថាជក់ទឹកណាបាទ This is the seed starting mix. I got it from Home Depot. Okay, and it absorbs a lot of water. Okay, but បងប្អូននៅថានៅដែនដីអាមេរិកបើគ្មានសកៃដូងទេស្រួលទេណាយើងទៅ Home Depot យើងទិញអាម៉ាក់នេះព្រោះអីវាមានជាតិសកៃដូងហើយបើយើងលាយទឹកទៅទឹកនឹងវាដូចថាស្រូបចូលច្រើនល្អបាទណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទហើយដីបាទណាដីគាត់ខ្ញុំចង់ជម្រាបទេយើងចាក់ចូលមកចានដែកមួយមកហើយយើងបាញ់ទឹកបាទណាបាញ់ទឹកឲ្យជោគទៅបាទហើយចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀត So the seed starting mix what I do is I soaked it in water not too much water okay enough water and I'm going to show you how to do next okay or what to do next បន្ទាប់មកបាទណាយើងត្រូវកែវឬក៏កថោយើងត្រូវកាត់បាទ3កន្លែងបាទណាចាំមើលខ្ញុំកាត់ So next what you want to do is with your food container or if you don't have a food container you can use this container here for the flower pot okay so I like to use a clear one so when the root's starting I can see it so I'm going to show you okay what I'm talking about បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងទៀតចឹងបាទណាមិនចឹងបើយើងគ្មានទេយើងអាចយកកថោផ្កាបានបាទណាខ្ញុំចូលចិត្តប្រើអាមួយនេះវាថាដល់ពេលវាដុសឬទៅខ្ញុំអាចមើលឃើញបាទណាចាំបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទណាយើងកាត់3កន្លែង1 2 3 so you cut it in 3 places 1 2 3 so watch me be careful don't cut your hand okay what you want to do is slowly cut just like this you want to cut about 1 inches okay on each side so just like this as you can see here okay so I'm gonna help push this in just a little bit okay okay leave it aside okay what you want to do next is go to the branch okay very important when you pick the branch you don't want to pick the branch that is too young okay or too old okay you want to pick a mature branch okay so let me show you the example okay បាទយើងពេលណាយើងកាត់កែវរួចហើយយើងទុកមកកន្លែងសិនទៅឥឡូវនេះយើងទៅរកមែកបាទណាមែកដែលល្អបំផុតហ្នឹងមែកនៅលើចុងគេក៏ប៉ុន្តែចុងគេខ្ពស់ពេកមិនអាចឡើងបានទេឥឡូវខ្ញុំយកនៅចិត្តដៃបាទណាមែកដែលថាយើងរើសហ្នឹងមែកវាហ្នឹងកុំឲ្យវាដូចថាខ្ចីពេកហើយនឹងកុំឲ្យវាចាស់ពេកបាទណាល្មមចាំខ្ញុំប្រាប់បាទណាមែកដែលថាល្មម So what I am talking about the branches, right? I said mature branches. Okay, this is the mature branches. Okay.
this one right here. And for example, like this one, it is too young, okay, too air layer. This is a little bit too young, and too old, okay. This one is too old, just like this, okay. You see this, it's too old. But សំខាន់ទេថាខ្ញុំនឹងដូចថាបានជម្រាបមិញហ្នឹងណាយើងនឹងយកមែកហ្នឹងយើងរើសបាទណាកុំឲ្យខ្ចីពេកកុំឲ្យចាស់ពេកយកល្មមនេះមួយនេះល្មមយើងអាចផ្សំបានហើយនឹងមួយនេះខ្ចីពេកបាទណាបាទមួយនេះចិត្តបានហើយមួយនេះវារៀងចាស់បន្តិចហើយបាទមែកអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាទបន្ទាប់មកដូចខ្ញុំបានថាយើងរើសមែកណាដែលថាយើងអាចផ្សំបានបាទណារកបានហើយឧទាហរណ៍ដូចមួយនេះណាខ្ញុំរកបានហើយខ្ញុំនឹងកាត់អានេះកាត់ស្លឹកកាត់អីចោលល្អហើយនឹងកាត់ឲ្យលើចោលបាទណា so next like I said pick a branch okay that is mature and the one that you want to graft okay so next what you want to do is you want to cut off okay cut off cut and cut off the top okay just it doesn't matter how high it is okay so watch me how I do it បាទពេលយើងកាត់ចេញហ្នឹងយើងចង់សួរថាកាត់កម្ពស់ណាយើងកាត់កម្ពស់ណាក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យទាបពេកកុំឲ្យទាបជាងកែវពេកបាទណាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំដូចបានឃើញអញ្ចឹងបាទណានៅប្រវែងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើនេះកាត់ចេញអស់អញ្ចឹងមកដើម្បីស្រួលយើងសកកែវចូលបាទណាបន្តិចទៀតខ្ញុំសកកែវ The reason I cut off and leave only okay the straight branch so it is easy to insert the cups okay so watch me how I do next what I do next បាទបន្តមកចាំខ្ញុំបង្ហាញថាធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតបន្ទាប់មកបាទណាយើងយកកែវយើងឬក៏យើងយកកធោយើងហ្នឹងណាយើងយកមកដាក់អញ្ចេះហើយធ្វើយ៉ាងណាដែលថាកន្លែងកាត់យើងហ្នឹងឲ្យនៅលើឲ្យបានពាក់កណ្ដាលកធោណាបាទ Next what you want to do is you want to take your pot or your cups okay and you want to measure where measure it and find a section of the branch where you want to cut so the idea is you want to cut the middle of the cups okay so watch me how I do it. What I will do, okay, I will find a section that is in the middle of the cups, which is right here. Okay, so I'm gonna cut one cut around. Okay, this is the first cut, and the second cut is about 2 inches. Okay, below. This is my second cut. ពេលដែលយើងរកកន្លែងកាត់ហើយណាបាទដូចថានៅពាក់កណ្ដាលកែវហ្នឹងយើងកាត់ទី1យើងកាត់ជុំវិញហ្នឹងបាទណាកាត់មកជុំកលឹងវាមកជុំបាទប្រហែលជា2ខ្នងដៃចុះមកក្រោមបាទណាកលឹងទី1កលឹងទី2បាទចាំមើលខ្ញុំកាត់ណា So watch me how I do it បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទណាដែលថាខ្ញុំថាកាត់ហ្នឹងមិនមែនកាត់យកចេញអស់ទេណាបាទណាកលឹងហ្នឹងមានន័យថាកលឹងយកទៅសម្បកចេញទេបាទណា2ខ្នងដៃបាទណាចាំមើលខ្ញុំ So let me explain when I say cut I didn't mean to cut the whole branch off okay you want to cut the barks only okay about 2 inches so watch me how I do it okay let me get my glasses ចូលដាក់ភ្នែកជួយមិនមើលឃើញច្បាស់បន្តិច Okay, so take a knife, okay, or box cutter. បាទណាយើងយកកបិតយើងហ្នឹងយកកបិតតូចមកស្រួលបាទយើងដាក់អញ្ចឹងទៅសង្កត់ហើយយើងកាត់ជុំវិញហ្នឹងទៅនេះដូចបានឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាកុំឲ្យដាច់មែកបាទកុំឲ្យដាច់មែកYou can see here, just one cut all around.
be careful. Some branch is very fragile. You don't want to break it. Okay, as you can see here, okay, one cut all around. Okay, two cuts. បាទដូចបានឃើញអញ្ចឹងបាទណាខ្ញុំកាត់កលឹងជុំវិញបន្ទាប់មកសម្បកបាទណាយើងត្រូវយកសម្បកនេះចេញបាទណានេះសម្បកនេះយើងត្រូវយកចេញបាទ next what you want to do is you want to remove the barks. Okay, there are two ways to do. If you don't have a pair of pliers, you can use a box cutter. You want to connect, okay, the first cut to the second cut, just like this. បាទបើស្នើយើងគ្មានតកាប់ទេណាបាទយើងមានកំបិតយើងកាត់យកកំបិតនោះវះពីលើឲ្យមកដល់ក្រោមមកអញ្ចឹងបាទណាហើយនៅមួយទៀតបើស្នើយើងមានតកាប់យើងអាចយកតកាប់ហ្នឹងណាយើងមួលយកសម្បកចេញបាទណា and if you have a pair of pliers you can also use a pair of pliers to remove the barks, okay, by doing this just like this to remove the barks, okay. So if you have a knife only, what you want to do is, right, you want to cut like I said, okay, connect the first cut to the second cut just like this. Do it like 1 or 2 places. So I'm going to do another one on this side just like this, okay. I can use my finger, my nail, okay, to remove, okay, see, just like this. But ខ្ញុំយកកញ្ចក់ខ្ញុំមិនណាខ្ញុំកេះចេញ okay, I can do this just like this. Some bark it is hard to do it, so you have to use your knife, okay, to peel it off, or you use your pliers, okay, to move all around, okay. So for the purpose of this branch, after you remove the barks, okay, do you see the green color? These green color called cambium, okay. If you don't remove the cambium, okay, the roots will not grow. If you keep the cambium on this, later on the bark's gonna grow back and the roots will not grow, okay. So the trick is, okay, to scrape off the cambium. You see the green color, okay. So very important, okay. You need to scrape off the cambium so the roots can grow. If you leave it, like I said again, the bark will grow, the roots will not grow. So what I do is I use my pair of pliers to clean all around, okay. So watch how I do it. បាទសំខាន់មែនតើបាទណាពេលយើងផ្សំបាទពេលណាយើងយកសម្បកចេញអស់ហើយបាទណាបងប្អូនបានឃើញនេះខៀវបាទខៀវនេះជាទឹកសម្បកបាទណារបស់សម្បកណាហើយបើយើងមិនកោសអស់ទេបាទណាសម្បកនឹងដល់ពេលយើងផ្សំសម្បកនឹងដុះមកវិញហើយបាទណាសម្បកនឹងដុះមកវិញហើយម្ល៉េះហើយយើងយកតកាប់ឬយកកំបិតនឹងយកមកកោសចោលល្អអស់បាទណាខៀវនឹងកោសចោលល្អអស់ឲ្យនៅសល់តែដើមណាបាទបានរឹសដោះឬក៏យើងយកតកាប់យើងនឹងយើងយកមកមួលបាទណាមួលជុំវិញនឹងដើម្បីឲ្យអស់ទឹកសម្បកវានឹងបាទណាចាំមើលខ្ញុំ Make sure you get all around. បាទសំខាន់ណាស់មើលយកវាចេញអស់ជុំវិញនឹង So
so go ahead and clean your branch. As you can see here, I'm going to do just a little bit more, but ហើយនឹងយើងបោះកតិកនឹងចេញដែរយើងធ្វើម្ដងទៀតប៉ុន្តែធ្វើកុំឲ្យសង្កត់ខ្លាំងពេកណាប្រយ័ត្នដល់បាក់ Don't put too much pressure or it will snap off. Okay, so this is good. So if you don't have a pair of pliers, what you can do is you can use your knife to scrape it off. Okay, បើស្នាជាឧទាហរណ៍បើស្នាជាយើងគ្មានតកាប់ណាយើងអាចយកកំបិតហ្នឹងយកមកកោសចេញចាំមើលខ្ញុំណា So watch me. So you can use your knife, scrape it off just like this. Like I said, don't put too much pressure or it will snap off. But come on, some cut clang page, man. Okay, so this is good. Go ahead and clean off. But ប៉ុណ្ណេះល្អហើយបាទណាបន្ទាប់មកបើស្រាជាបងប្អូនអាចរកម្សៅនេះម្សៅនេះគេធ្វើដើម្បីឲ្យជួយរឹសនេះវាដុះលឿនបាទណាម្សៅនេះហើយបើស្រាជាបងប្អូននៅដែនដីអាមេរិកយើងអាចទៅរកនៅ Home Depot បានបាទណាឬក៏កន្លែងណាគេលក់ដើមឈើណាបាទហើយបើស្រាជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបើស្រាអត់មានទេមិនបាច់ដាក់ទេក៏ប៉ុន្តែវាយូរបន្តិចបានដុះណាបងណាបាទ So if you wish to you may okay apply the uprooting powder to the branch so it will help the uprooting process faster. Okay, so I'm going to use this to apply on my branch. Okay, so watch me how I do it. ចំពោះខ្ញុំនឹងប្រើវាបន្តិចបាទណាដើម្បីឲ្យដុះឬលឿនបន្តិចបាទហើយភាសាយើងមិនប្រើទេនៅក្នុងរយៈ3ខែអីហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមចេញឬហើយភាសាយើងប្រើនេះនៅក្នុងមួយខែកន្លះអីហ្នឹងចេញឬហើយបាទណាហើយចាំមើលខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀត Next, so what I do is I use damp, okay, paper towel, and I'm gonna wash it, make it wet enough so I can apply the uprooting powder. បន្ទាប់មកបាទណាខ្ញុំយកកណ្ដាស់ទឹកហ្នឹងខ្ញុំយកមកជូតជុំវិញហ្នឹងដើម្បីវាទឹកដើម្បីខ្ញុំដាក់នេះទៅវាស្អិតជាប់បន្តិចបាទហើយដាក់ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនដាក់កុំឲ្យដាក់ច្រើនពេកណាដាក់ច្រើនពេកប្រៃអានេះគេអាចងាប់បានបាទណាដាក់បន្តិចបានហើយចាំមើលខ្ញុំ Also very important if you would like to apply the uprooting powder do not put it too much okay if you put it too much you may kill the branch okay because it's very salty okay so watch me how I do it don't get this on your skin be careful it has a lot of bad chemical but ប្រយ័ត្នមែនតើបាទណាកុំឲ្យហុយចូលភ្នែកចូលច្រមុះចូលអីបាទ so I'm taking a Q-tip get some from the bottle just apply it just like this បាទយកចេញមកយើងដាក់បន្តិចចឹងណាឲ្យជាប់ចឹងណា This is all you need, okay? ប៉ុណ្្នឹងបានកុំឲ្យដាក់ច្រើនពេក So, what you want to do next is you want to take your cups or your flower pots that you make a hole right in the middle. You want to insert it from the top to the bottom. Okay, watch me. បាទបន្ទាប់មកយើងយកកែវដាក់ម្ហូបយើងកែវថ្លាឬក៏ថូបផ្កាយើងទូចល្មមហ្នឹងដែលថាយើងបានចោះប្រហោងហ្នឹងណាយើងសោកពីលើចុះមកក្រោមចាំមើលខ្ញុំណា Make sure
okay, it is big enough for you to insert it, okay បាទសំខាន់គឺថាយើងធ្វើប្រហោងហ្នឹងឲ្យវាធំល្មមដើម្បីយើងសោកចូលបាទណាហើយចាំមើលខ្ញុំ and be careful, okay, when you insert it, okay, straight down, okay, and be careful, do not snap off បាទពេលយើងដាក់ចូលបើហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនតើបាទណាកុំឲ្យវាបាក់បាទដូចបានឃើញអញ្ចឹងបាទណានេះខ្ញុំដាក់ចូលហើយ as you can see I insert my pot or my cups. Next I'm gonna fill the seed starting mix បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងដាក់ដីចូលបាទណាចាំមើលខ្ញុំ After you fill it, go ahead and press it down. Make it a little bit compact, but not too much. Okay. But ពីចាក់ដីចូលហើយយើងសង្កត់វាឲ្យរីងណែនបន្តិចណាប៉ុន្តែកុំឲ្យណែនពេកបាទណា Okay. So this is good. Okay. Leave some gaps so you can later on pour water. Okay. So let me explain. Okay. This process is require you to water it. Every other 3 days. You can see if it's dry. You can add some water, okay? So there's another air layer does not require you to water at least 3 to 4 months, okay? So I'm going to show that on my next videos. But របៀបផ្សំនេះបាទណារបៀបផ្សំនេះយើងត្រូវស្រោចទឹក2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃអីហ្នឹង2ទៅ3ថ្ងៃនេះយើងស្រោចម្ដងបាទណាយើងមើលឃើញនៅដីណាដល់ពេលណាវាស្ងួតយើងចាក់ទឹកថែមទៅបាទណាហើយនឹងផ្សំមួយទៀតយើងមិនបាច់ស្រោចទឹក3ទៅ4ខែណោះក៏ប៉ុន្តែចាំខ្ញុំជម្រាបនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទណាឥឡូវនេះដូចបានឃើញអញ្ចឹងហើយបាទយើងចាក់ទឹកស្រោចទឹកឲ្យវាជោគបន្តិចទៅបាទណាហើយនឹងសរសេរខែថ្ងៃនៅលើថូនផងបាទណា So once you're done filling the soil or the seed starting mix, what you want to do is you want to write the date on it. So today is the August 10, 2021. So write down a date so you remember, okay? But ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខែ8ថ្ងៃទី10 2021បាទណា So after you're done, go ahead and pour water on it, make it very moisture. Okay, so this is it. This is done. Okay, so let me show you some sample here. Okay, these I did it about I would say 3 weeks ago. Okay, as you can see here, okay, it start to branch out. Okay, so I have a lot on the trees, on these muddy trees. Okay, this process, okay, so if you want to plant a Java plum
from the seed, it probably take you 7 to 10 years, okay, to give you fruit. If you do it this way, okay, this mother tree is already producing fruit. So if you air layer from the mother tree, it takes about 2 to 3 years, okay, it'll give you fruit. So what I'm going to do is I'm going to add, more water to make it very moisture for the first time. But ឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ដីហើយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យសង្កត់ឲ្យហាប់បន្តិចហ្នឹងខ្ញុំស្រោចទឹកបន្តិចបាទណាដើម្បីឲ្យវាជក់ទឹក So this moisture here, it'll last me at least a week. Okay, but ដូចថាខ្ញុំស្រោចទឹកនេះណាប្រហែលជាបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យចាំអាទិត្យទៀតខ្ញុំស្រោចទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងដូចថាផ្សាំហ្នឹងរបៀបផ្សាំហ្នឹងផ្សាំហើយបាទណារបៀបផ្សាំបាទណាដូចបានឃើញចឹងហើយ So my air layer process is done. Okay, so next step, what I'm going to show you is I'm going to show you the one that I already air layer. It's about a month and a half to 2 months. So I'm going to cut it off and I'm going to pot it. Okay, so I'm going to show you next. បន្ទាប់មកខ្ញុំចង់បង្ហាញថាពេលណាយើងផ្សំហើយនៅក្នុងមួយខែកន្លះទៅ2ខែបាទណាដូចមេតអញ្ចឹងបាទណាឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាមួយខែកន្លះហើយឥឡូវនេះបានដុះឫសហើយនេះបាទណានេះឫសចេញមកហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចូលចិត្តប្រើអាកែវជ័រហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំឃើញឫសបាទណាឥឡូវហ្នឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងចាំខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំយកទៅដាំជូនបងប្អូនមើលបាទណាដូចបានឃើញអញ្ចឹង So after you air layer, okay, it's about a month and a half to 2, the roots will grow just like this. This is not a lot, okay, but today I'm gonna cut it and I'm gonna pot it. Okay, it will live, but it's gonna grow very slow. Okay, so watch me how I do it. បាទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបានដាំហើយបាទណាបានផ្សំហើយមេឃហ្នឹងហើយមេឃហ្នឹងបានដុះឫសហើយឥឡូវនេះយើងកាត់ចេញដើម្បីយកទៅដាក់ក្នុងថូបាទណា So let's say that you air layer this one and it's about a month and a half to 2 and you'll see the roots growing. Okay, you want to cut it and you want to pot it. So watch me how I do it. Oh, let me mention something. Okay, you can leave, as long as you want. Okay, you can leave it for 6 months if you want to. Okay, it's up to you. បាទខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់កាត់ទេនឹងក្នុង2ខែឬក៏1ខែកន្លះហ្នឹងណាទុកឲ្យឡើងដល់6ខែក៏បាន4ខែក៏បានសាច់ទាំងបងប្អូនទេបាទណាកាន់តែយូរកាន់តែល្អបាទ So this is how I cut it and check this out. So when I first started, this is where I cut it. Okay, បាទដូចបានឃើញចឹងបាទណាខ្ញុំកាត់ចេញមកហើយកាលពេលខ្ញុំផ្សំហ្នឹងនេះខ្ញុំកាត់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសកកែវបាទណាឥឡូវយកទៅផ្សំនៅក្នុងថូ So before you pot it, make sure you prepare your soil. Make sure the soil is very wet. And if you're in the US, okay, the soil that I am using Miracle Grow. I bought it from Home Depot. Okay, but បើថាយើងកាត់មុននឹងយើងកាត់មកហ្នឹងបាទណាយើងយកថូយើងមួយហ្នឹងយើងដាក់ដីបាទណាដាក់ដីមកសម្រាប់យើងដាំហ្នឹងណាហើយដីថាខ្ញុំប្រើនេះបាទណាបើសិនជាបងប្អូននៅដែនដីអាមេរិកខ្ញុំទៅ Home Depot ខ្ញុំបានទិញដីនេះមកបាទណានេះដីនេះគេហៅដី Miracle Grow តែបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបាទលីដីខ្លួនឯងទៅក៏ប៉ុន្តែដីហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យវាហាប់ណាបាទយើងលាយបាទយើងលាយបាទណាយើងលាយមែកឈើឬក៏លាយសកៃដូនសកៃអីទៅនេះដូចបានឃើញចឹងនេះសេដ្ឋកិច្ចឈើបាទណាឥឡូវយើងនឹងយកចេញបាទណាយកចេញមកហ្នឹងមិនអាចថាដកវាមកបានទេតែហ៊ានដកមកហ្នឹងដកវាមកកើតវាជាប់កែវម្ល៉េះយើងត្រូវកាត់កែវចេញបាទណា So as you see here, you cannot just pull it off, okay? It stick, the bottom stick to the cups, so you have to cut the cups out, okay? So what I'm gonna do is I'm gonna use my box cutter. Kim yok the butt.
Okay, let me stand up. Be careful and don't cut your hand. But cut by bay buông cái line tới. So cut about 3 to 4 places. And be careful, do not cut the roots, okay? But cut nó phải giặt, cắt pa rư vía. Hai cái bật dưới nó không đã cho lên trời về. Một cái bật nữa. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna rinse it off just like this. Okay, as you can see here, so I'm going to remove it. Be careful, okay, be gentle. And go ahead and pull it off. Let me let you see this, okay, so it stick to the bottom. Make sure you pull it off. Can you see the roots start to grow? Bạn đội bạn khơi nhưng bạn nó như rư hay nè. Nè. ห็นไหม? So this is about a month and a half. So what you want to do next? Put it right in the middle. Pour some soil. Và đã ở trong cái đá lần hết chặt đầy trồ. Chặt đầy trồ hơi như sòng cọt ở bên này là mới chọp bạn á. Kiên kiên nè. So go ahead and press it. Make it compact. Just like this. Okay, so I'm gonna get another one. Don't press it too hard, okay? If you press it too hard, the roots will start to separate. But come on, some cut clang page, but not trong cái đá lắm, but some cut clang page tới. Rồi về nữa vì ai đặt chành màu mà đấy. And next, what you want to do is you want to water it a lot, okay, for the first time. But on top, mới chặt tất cả chụp mình tên nữa bạn ấy. Okay, so the process is complete. Okay, so what you want to do next is it is very important. Okay, do not put this under the direct sunlight, so you will kill it. Okay, what you want to do is you want to put under the shade. So like this mother tree here, there's a lot of shading. So I'm gonna leave it under the shade for at least 3 months. Okay, 3 months. So leave it 3 months to 6 months before you can ground it. Okay, so it is very important. Okay, so right now it is very weak. So what you want to do, like I said, do not put it direct sunlight. It will kill it. It will kill it. Leave it under the mother tree where it is shading or some place that is shading for at least 3 months. Okay, the longer the better. Okay, so I'm gonna leave this, okay, under the shade, and I'm gonna come back and explain to you, okay, what I have here. These 3 are similar process. Okay, but ពេលយើងដាក់ធោហើយយើងស្រោចទឹកឲ្យជោគហើយសំខាន់ពេលយើងកាត់ចេញមកហ្នឹងយើងស្រោចឲ្យជោគហើយកុំឲ្យដាក់នៅចំថ្ងៃបាទណាបើយើងដាក់នៅចំថ្ងៃវាអាចងាប់បានបាទឥឡូវកំពុងនៅខ្សោយ
dương đặt nước crom đam chứa miền một lúc và nó rồi còn đặt nước crom còn lại ta na cái đó ở miền một lúc ở bàn bay khé tức là mũi khé rồi chạm dương cái đam nơi không đây bạn đấy lấy châm dương cái đặt nước crom đam chứa dần so I'm gonna move it to the sheet hay chăm cho máu với chăm cho mà bằng hai nhà bay đam này bay đam này chúng bạn cắt chanh máu nó không tật mồn và đấy hay bay đam này chúng bạn xăm nó không rời pi khai cái lá bay đam này pi khai cái lá trong khơi nhà rương đốt tràn hay bằng trong cắt chanh màu bạn đấy hay là trong bạn đại viên nó không một lúc nó phải chỉ mà tết đây hay bằng technique kiện nó chim vô video với nhau còn là thay chim vô chanh máu nữa chim bằng hai bong po này lấy về tới ngày và chim bàn thay cho mọi người tới ngày lại ngọt. These are 3 branches. I cut them off last week and I have been air layering it for about 2 to 2.5 months. So I cut it off and this is about 1 week old in the pot. I pulled them out here just to show you, okay? After a week, it lifts, as you can see here. It's looking good. And I'm gonna move back to the to the shade. So anyway, this is it. In my next video, I'm going to show you another air layer, but it's a different technique, and it does not require you to use a pod. Okay, so see you on my next video. But trong video ក្រោយ នឹង ខ្ញុំ នៅ បង្ហាញ មួយ mode ទៀត បាទ ណា ក៏ ប៉ុន្តែ យើង មិន បាច់ ប្រើ កំប៉ុង ទេ បាទ ណា យើង ប្រើ ជា ស្បោង ឬ ក៏ កណ្ដាស់ខ្ចប់ម្ហូបគេហៅថា aluminum foil បាទណាហើយចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបាទណាសូមជម្រាបលាបាទ Thank you so much for your support, for your like, for your share, and if you haven't shared yet, please do help me share បាទបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បាន share ទេបាទណាសូមមេត្តាជួយ share ផងបាទសូមអរគុណជម្រាបលាចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយ